nchini Janet Museveni ametoa shilingi milioni 5 kwa kila familia kama rambirambi kwa kila familia wilayani Busia ambazo zilipoteza watoto wao kwenye ajali ya moto iliyotokea katika shule za Victory Nursery Primary School na Bill and Polly Nursery and Primary School jana jioni. Ametoa pia rambirambi ya shilingi milioni 1 zitumike kumtibu mtoto mmoja wa chekechea aliyejeruhiwa katika ajali hiyo ya moto. Na vile vile kikosi cha wataalam kutoka Wizara ya Elimu na Michezo kimefanya ukaguzi katika shule hizo na kuamuru kwamba zifungwe huku uchunguzi ukifanyika. Those bereaved families, you get 5 million which you have to sign for. Mama has sent 1 million shillings for purposes of supporting with medical bills. 1 million is available for that family. Again, all money that is received must be signed for by that specific parent. It's not worthy for any human being even to sleep there. It's not about bed bugs. You've seen bed bugs everywhere. They're using wooden beds which we forbade long ago. It's all the room dormitories is made out of iron sheets. 4 deckers. It is dark. We have 4 deckers, some are triple deckers. There is no ventilation at all. You saw the other ones which had 4 beds. All instance it's operating illegally. And as we have seen, the environment is insecure for safety and security of the learners. So we cannot condone and we cannot even recommend that they are given time. No. Discussed with leadership that the ministry, in spite having the basic requirements, have unpacked the basic requirements and minimum standards into guidelines and a specific tool which they can use to evaluate whether these schools meet the standards or not. So what has been happening is when people move in smaller teams, they don't comprehensively make a quick judgment, or the judgment is somehow challenged because of other, what can I say, maybe other people within who may not agree. But now if people move as a team and they sit together, the mayor, the technical team, the police, the RDC's office and our team, I think we'll be able to make better decisions and more comprehensive decisions. Shirika hili la utangazaji la UBC, Uganda Broadcasting Corporation, limearifu kamati ya bunge ya ICT kuhusu mpango ilionayo ya matumizi ya fedha za serikali kwa mwaka wa fedha ujao 2024-2025 na kuelezea ni wapi ambapo vipaumbele vitawekwa kulingana na bajeti hiyo itakayotolewa. Mkurugenzi mtendaji wa UBC Winston Agaba ametaja baadhi ya vipaumbele hivyo kama vipindi vya kutangaza zaidi utalii wa ndani, mipango ya kurusha vipindi kuhusu awamu ya 3 ya mipango ya maendeleo ya nchi NDP3, na pia amewaeleza wabunge hao kwamba UBC inahitaji kupewa ufadhili kufanikisha mipango hiyo. Kulingana na Bwana Winston Agaba, UBC inahitaji shilingi bilioni 173 kutekeleza mipango na shughuli zingine. Have to do with mindset change. Yeah, that's where because our projections are way beyond what has been allocated, and it's I think something that needs to be corrected, because in the second budget call circular, the recommendations of this committee had been captured, and if you looked at page 8,
items 4, that is expand the digital terrestrial transmission of radio, TV and radio. This committee recommended that 3.36 billion be allocated, and expand the digital terrestrial transmission. Yes, this is the annual satellite fees. This committee recommended that these fees must be cleared at 1.54 billion, and procurement of the OB van, which was at 6 billion. This was omitted and it was not reflected in the MTEF. But Honorable Chair and members, we have gone ahead to budget and plan for it. Have all the materials translated in our dialects that we broadcast in. As we did mention, we do 27 local dialects. NDP 3 has to be in those dialects, and we have 360 million for that. We are looking at content, the evaluation of the content dissemination at 450. We're looking at documentaries to future in the tourism sector. And this tourism sector is something that is overlooked many times, but we believe that internal tourism alone has to be attracted through the broadcasters, not only foreign tourists, but internal tourism. Because when you look at the tourism figures, Uganda will contribute the highest number of tourists going to Kenya. And all that money is an outflow from our economy. Yet, we have so many facilities within the country. So internal tourism to us is a big thing, and we believe the national broadcaster will have a big stake in this. For Signet, we did budget for, like the committee recommended, I said, 3.36 billion. Annual satellite fees of 1.5. And on page 9, and that's where we talked about the outdoor broadcasting van. You mentioned about the 30 billion, which the president directed that it should be given to UBC. But up to now, that 30 billion hasn't been given to UBC. And this has been coming to cabinet from time to time, requesting the Minister of Finance to give us the 30 billion so that we can broadcasting all the governance programs and projects so that people can know. For example, the president directed that we should do broadcasting everything in the local languages. Wizara ya Maji na Mazingira imepokea vituo 13 vilivyo na vyombo vya kupima viwango vya maji ziwani na hasa katika ziwa Victoria na kufuatilia mwenendo wa maji kwenye mto wa Nile. Vyombo hivyo vilivyoigharimu sekretarieti ya bonde la mto Nile, yani Nile Basin Initiative, dola za Marekani 700,000 vimewekwa katika maeneo mbalimbali ndani ya ziwa Victoria. Akiongoza makabidhiano ya hati kwa ajili ya kufuatilia vituo hivyo, Dr. Florence Adong alionyesha matumaini kwamba vituo hivyo vitaimarisha ufuatiliaji wa mwenendo wa shughuli kwenye eneo la bonde la mto Nile na kwa maziwa mengine nchini. Uganda imekuwa nchi ya 13 kupokea vituo hivyo vilivyojengwa na sekretarieti ya NBI kwa ajili ya Wizara ya Maji na Mazingira kwa usaidizi kutoka Muungano wa Ulaya, Wizara ya Majimbo ya Ujerumani kwa ajili ya ushirikiano wa kiuchumi. Katibu wa kudumu katika Wizara ya Maji na Mazingira, Alfred Okot Okidi, alipokea vituo hivyo kwa niaba ya wizara hiyo. Kinachofuata hivi sasa ni taarifa kuhusiana na soko la fedha.
tekeropo pokisi e ministry la ngaleo ngisa kapa kinai kise kato neja asidwe kere lwe kare diopet kede ngunlu ikara kaisa kanyape lo apolo kanwa yuwari kesi koto mamusuja lo idoso ikina konye arebonati yellow fever ai kisio ne kato nesideja ikino district na kaisa kanyanuuni agoria ikino Uganda Kwapenat Kampala Buganda Teso Ankole kede karamoja ai kisio ne kato eraina titai ido iduma kinijo adeki shanwa apugan agoria ikino Uganda nweli moritai ai kisio ne kato ngeseje ikin aare kitona kanyauni olapalo iwongonet okarlo iluku miara kaisaran wongon ekatolo ngese yuara iswamai omamuda itata chojo adi pesan itigogo ngiterio ngetela ngalewa kwa pukere World Health Organization kede ministry la ngaleo ai sirare tena ngese yanga untije ministry la ngaleo kedaga ngatanelo munitiko gavi. Nyati Motion Pictures brings you Tuko Pamoja Ankole segment. Learn about the fabrication of Ankole Kingdom from Nkore, the beautiful village of milk and honey at the detriment of Mpororo states. Ankole as a kingdom came about in 1901. Ankole is a colonial fabrication. And all these so small kingdoms were counties of the original Itara. Ruhinda, Ruanjunachi, who was Mtrezi, the son of Wamara Hanjanjuru. And that starts the rulers of Ankole called Vahinda. Who are the pre-colonial heroes from Ankole? Is it Rutaraka, Muguta, is it Intare, Kitabanyoro? Find out from Tuko Pamoja. Daily screenings at Ham Cinemax in Wandegea at 11:30, 2 p.m., 4:30 and 7 p.m. To get a ticket, call 0778 787 660. Tuko Pamoja? Tunasonga mbele na taarifa ya habari, na hii ni UBC TV. Shirika lisilo la kiserikali la Capital Solutions Limited linalojikita katika kuwapa uwezo wasichana wadogo na wanawake kwa ushirikiano na Wizara ya Jinsia, Kazi na Maendeleo ya Kijamii imezindua mpango wa kuwasaidia wanawake na wasichana kujiingizia vipato kwa kuwapa mafunzo stadi za kazi. Muasisi wa shirika hilo Joyce Tamale amearifu kuwa mpango huo utakaotekelezwa kwa miaka miwili unawalenga wasichana na wanawake kati ya miaka 18 hadi 30. Mpango huo vile vile unawalenga wakimbizi, wanawake wa vijijini. Wizara ya Jinsia, Kazi na Maendeleo ya Kijamii nayo imejikita kwenye mpango huo kuwainua wasichana na wanawake. Na taasisi ya kuhakiki wahasibu na wakaguzi wa hesabu imetoa wito wa usimamizi bora wa pesa za umma na umuhimu wa kuweka vipaumbele katika masuala muhimu zaidi. Kauli hiyo ilitolewa na makamu wa rais wa ICPAU Ronald Mutumba wakati wa mkutano wa pili wa usimamizi wa fedha za umma uliofanyika mjini Jinja. Na mada kuu iliyojadiliwa kwenye mkutano huo ni usimamizi wa fedha za umma kwa utoaji bora wa huduma. Na wakizungumza kwenye mkutano huo, Derek Nkaja ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo pamoja na makamu wa rais wa taasisi hiyo Ronald Mutumba walitoa wito wa kuzingatiwa zaidi na kutilia mkazo usimamizi bora wa fedha za umma kuwafaidisha wananchi. Rais wa shirikisho hilo Keto Kayemba alielezea haja ya kutoa mafunzo kwa wahasibu wenye weledi zaidi ambao watasaidia kuleta huduma nzuri kwa wananchi kwa ujumla. Let's remember our call that we operate in the public interest. We need well-equipped hospitals so that we can prevent exorbitant healthcare referral costs. We need good roads that facilitate trade and connectivity. We need well-stocked schools which provide conducive environments for our learners
and opportunities for the future. Around many Ugandans, we shall be feeling that service delivery is wanting, but we are part of the service delivery. That is what disturbs me. As I look at the other service deliveries where I'm saying the hospital, the roads, whatever, but I also sit in an office where Ugandans come to get various services. The President, Pan-African Federation of Accountants. Na hadi hapo mtazamaji wa UBC TV, sina la ziada, sina la kuongeza, ila nasema asante kwa kutizama taarifa hii ya habari. UBC, inspiring Uganda.